It's not one theme like resurrection. It's completely change of switch. Change of Switching context. years after 2 years we have been Christian over the same. I mean, you can also share other observations. You don't have to necessarily follow the questions. But reading the first 4 verses, what are some of the observations? Yeah, Chip. So what was the purpose of the collection? So we have seen that. So it's for saints. The first verse says, "Now concerning the collection for the saints." So he is saying that it's for saints. So who are these saints? When we looked at Galatians 6:10 and Romans 15:26, in these 2 verses it's saying about Parishuddhulu. In Telugu we say it's Parishuddhulu. So and also it also calls them as విశ్వాస గృహమునకు పిలువబడినటువంటి వాళ్ళు. సో విచ్ మీన్స్ ద పీపుల్ హూ ఆర్ బిలీవింగ్ ఇన్ గాడ్, దేవుణ్ణి నమ్మినటువంటి వాళ్ళు. అట్ ద సేమ్ టైం మనం యాక్ట్స్లో చూస్తే Acts 24:17 చూస్తే దే ఆల్సో మెన్షనింగ్ అబౌట్ పూర్ సెయింట్స్ ఇన్ జెరూసలేం. సో దేవుని ఎందు విశ్వాసం ఉంచినటువంటి వాళ్ళు ఎవరైతే అవసరంలో ఉన్నటువంటి వాళ్ళు అని చెప్పి ఉన్నారు. అయితే మరి పరిశుద్ధులు అంటున్నారు కదా, మరి ఇక్కడ మినిస్ట్రీ చేసేవాళ్ళ అని క్వశ్చన్ రావచ్చు. సో పరిశుద్ధులు అంటే పీపుల్ హు ఆర్ సేవ్డ్. సో హూమ్ ఎవర్ ఈస్ సేవ్డ్ ఇన్ గాడ్, దే ఆర్ ఆట్ టు సర్వ్ హిమ్. సో వాళ్ళందరూ సర్వ్ చేస్తారు, దేవుని సర్వ్ చేసే వాళ్ళందరూ అని చెప్పి మేము అనుకుంటున్నాం అక్కడ. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ కమింగ్ బ్యాక్ టు నెక్స్ట్ క్వశ్చన్, వాట్ వాజ్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ ఎవ్రీ వన్ ఇన్ ద చర్చ్? వాట్ వాజ్ అన్నారు అంటే చర్చ్లో ఉన్నటువంటి వాళ్ళ రెస్పాన్సిబిలిటీ ఎలా ఉందంటే, ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఎవ్రీ వీక్ ఈచ్ వన్ ఆఫ్ యూ ఈస్ టు పుట్ అసైడ్ అండ్ సేవ్, సో యాజ్ హీ మే ప్రాస్పర్, సో దట్ నో కలెక్షన్స్ బీ మేడ్ వెన్ ఐ కమ్. ఇక్కడ మేము గమనించింది ఏంటంటే ఆన్ ద ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఎవ్రీ వీక్. ఫస్ట్ డే ఆఫ్ ఎవ్రీ వీక్ అంటే మేబీ అది మేము ఇలా చూసాము. Acts 27లో అపోస్తల కార్యాలు 21:7 ఎలా ఉంటుందంటే, ఆదివారం పొద్దున పౌలు రొట్టె విరిచినట్టు మనకు ఉంటుంది అక్కడ. సో ఒక వారాంతం జరిగిన తర్వాత శనివారం, సాటర్డే సాబత్ డే, నెక్స్ట్ డే ఈజ్ సండే, ద ఫస్ట్ డే. అంటే ఫస్ట్ థింగ్ యూ నీడ్ టు డూ ఈస్ యూ నీడ్ టు కీప్ సమ్ అమౌంట్ అండ్ గివ్. అంటే మన ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో చూసుకున్నా కానీ ఇప్పుడు లెవిటికస్ చాప్టర్స్లో దేవుడు ముందు చెప్పినప్పుడు కూడా ప్రథమ ఫలాన్ని ఇమ్మని చెప్పి దేవుడు అంటాడు. మీరు తీసుకున్న దాంట్లో మొదటి క్రయాన్ని ఇమ్మని చెప్పి దేవుడు చెప్తున్నట్టు మనం చూస్తూనే ఉన్నాం. మనం ఇచ్చేది ఎలా ఉండాలంటే మనకు వచ్చిన దాంట్లో ఫస్ట్ అని చెప్పి అక్కడ ఒక పాయింట్ నోట్ చేసుకున్నాము. తర్వాత సో వై వీ నీడ్ టు గివ్ అనే దానికి 1 John 3:17 మనకు ఆన్సర్ ఉంది. ఎందుకు ఇవ్వాలి అంటే, ఎవరైతే తోటి సహోదరుడు అవసరంలో ఉన్నప్పుడు మనం సహాయం చేయలేనప్పుడు మనలో ప్రేమ ఉండదు. సో దేవుని యొక్క ఆజ్ఞ ఏంటంటే, నీ వల్ల నీ పొరుగుని ప్రేమించినప్పుడు ప్రేమ మనం ఎలా చేస్తాం? క్రియతోనూ సత్యంతోనూ కదా మనం చేస్తాం ప్రేమని. అలా ఆ విధంగా మనం చూపిస్తాం కదా. మరి అలాంటి ప్రేమ చూపించాలంటే 1 John 3:17 మనకు క్లియర్గా ఉందన్నమాట. హూమ్స్ ఎవర్ హ్యాస్ లవ్ ఇన్ దెమ్, దే షుడ్ హెల్ప్ దేర్ ఫెలో బ్రదర్ అని చెప్పి. సో దట్స్ వన్ థింగ్. అండ్ వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ వన్ షుడ్ హ్యావ్ ఇన్ గివింగ్ అండ్ హౌ వుడ్ గాడ్ విల్ ప్రాస్పర్ హిమ్. అంటే మేము దీనికి వచ్చిన గాడ్ మే ప్రాస్పర్ అనేది మేము అలా, దట్స్ వాట్. సో we thought the question is wrong. సో వాట్ కైండ్ ఆఫ్ యాటిట్యూడ్ అన్నప్పుడు 2 Corinthians 9:6 క్లియర్గా ఉంది కదండి. అంటే అక్కడ ఎలా ఉంటుందంటే, మీ పూర్ణ హృదయంతో ఇవ్వాలి, డూ హార్టిలీ అని ఉంటుంది. ఎఫిషియన్స్ మనం బైబుల్ క్విజ్లో పార్టిసిపేట్ చేసినప్పుడు కూడా మీరు ఏదైనా చేసినప్పుడు దేవుణ్ణి ఆయన హృదయంలో మీరు ఏం చేసినా కానీ వాట్ ఎవర్ ఇట్ ఈస్, వెన్ యూఆర్ గివింగ్ వాట్ ఎవర్ యూ గివ్ ఇట్ హార్టిలీ, మనస్ఫూర్తిగా అని చెప్తుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఇంత ఇవ్వండి అని చెప్పి ఎక్కడ మన న్యూ టెస్ట్మెంట్లో మనిషి చేసలేదు. ఒకవేళ అంత ఇవ్వాలంటే ఓల్డ్ టెస్ట్మెంట్లో లెవిటికస్లో నంబర్స్లో డ్యూటరానమీలో మనకి ఎలా చెప్తున్నారంటే, అన్ని లెక్కేసుకుంటే మనం 23% ఇవ్వాల్సి వస్తుంది మన శాలరీలో దేవుడికి. ఆ 23% ఎలా చేసుకుంటే, ఈ రోజులో మనం గవర్నమెంట్ కట్టే ట్యాక్స్ ఉంటుంది చూసారా, నెలకి 30%. అప్పుడు అడ్మినిస్ట్రేట్ చేయడానికి అంటే మీ ఇజ్రాయలిట్స్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ రన్ చేయడం కోసం 23%గా అంటే ఒక ఆథర్ చెప్తున్నాడు మెకార్థర్. దట్స్ వాట్ ఇట్ ఈస్. ఐఎమ్ అగ్రీయింగ్ టు హిస్ ఒపీనియన్. It's not written clearly that is what it is mean by government.
ఈ రోజు మనం కట్టే ట్యాక్స్ అనేది గవర్నమెంట్ వద్ద మేము నమ్ముతున్నాం. దట్స్ మై ఒపీనియన్ అట్లీస్ట్. అండ్ అది కాకుండా మనం ఇచ్చేది ఎలా ఉండాలంటే దిస్ ఇస్ వాట్, ఎంత ఇవ్వండి అని అక్కడ మెన్షన్ చేయట్లేదు. కాకపోతే నీ సహోదరుడు కష్టంలో ఉన్నప్పుడు మనం చూస్తూ ఊరుకోకూడదు కాబట్టి మనం ఇవ్వాలి. అది తర్వాత మీరు దీనికి వర్సెస్ ఎలా ఉంటాయంటే మీరు కొలెక్షన్స్ లో 3:23-24 వరకు తీసుకోవచ్చు. లోకాల్లో 12:33-34 సార్ అవ్వచ్చు. యాటిట్యూడ్ అండి. లోక వాళ్ళు 33-34 సమ్మరైజ్ చేస్తాం. సో అక్కడ ఏముంటుందంటే మీరు ఇచ్చేది, మీరు ఇక్కడ ఇస్తున్నారు కదా, ఇచ్చినప్పుడు మీ సమస్తాన్ని అమ్మేసి మీ సహోదరుని హెల్ప్ చేయమన్నాడు. చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, యూ విల్ మేక్ ట్రెజర్స్ ఇన్ హెవెన్. అక్కడ దొంగ వచ్చి మీరు తీసుకెళ్ళండి అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను సంపాదించుకున్నానికి దొంగ తీసుకెళ్ళిపోతున్న భయం ఉంటుంది మనకి, అక్కడ మనకు భయం ఉండదు. దట్స్ వాట్ ద యాటిట్యూడ్ గురించి చెప్తున్నాను. సో ప్రాస్పరేషన్ కూడా అదే కదా, మనం హౌ యూ ప్రాస్పర్ అంటే దేవుడు అలా ఏ విధంగా నేను హెచ్చిస్తాడంటే ఇచ్చే మీరు ఇది కూడా ఉంది కదా మనకి యాక్చువల్గా కదా, సారీ, మీరు ఎంతైతే విత్తుతారో తక్కువ విత్తేవాడు ఎక్కువ కోస్తాడు, తక్కువ విత్తాడు తక్కువ కోస్తాడు, ఎక్కువ విత్తేవాడు ఎక్కువ కోస్తాడు. సో దట్స్ వాట్ యూఆర్ మేకింగ్. అండ్ లాస్ట్ ఫైనల్గా ఏంటంటే నా పర్సనల్ ఎక్స్పీరియన్స్, నేను చిన్నప్పటి నుంచి సిఎస్ఐ చర్చ్కి వెళ్ళామండి. సిఎస్ఐ చర్చ్లో నేను కరెక్ట్ ప్రేయర్ టైంకి వెళ్ళామండి, చివరిలో లాస్ట్ 15 minutes. ఆ ప్రేయర్ టైంలో ఏం ప్రేయర్ ఉండే నా బాగా గుర్తుండదు అది. భూమి ఆకాశంలో సమస్తమును నీవి, మేము నీ దానిలో నుండి నీకు ఇచ్చుచున్నాము అని చెప్పి చిన్న లైన్ ఉంటుంది, నాకు గుర్తుంటుంది అలాగే. సో మన లైఫ్లో ఏదైనా కానీ మనకు ఉంది అంటే అది మనది కాదు, ఇట్స్ బీన్ గివెన్ టు అస్. అది మన జీవితం అన్నా కావచ్చు, హెల్త్ అన్నా కావచ్చు, మాటలన్నా కావచ్చు, జ్ఞానం అన్న కావచ్చు, ఏదైనా కావచ్చు, ప్రతిదీ కూడా మనకి ఇవ్వబడింది. ఆయన ఇచ్చారు కాబట్టి టాలెంట్స్, న్యాచురల్ టాలెంట్స్ ఆల్సో గివెన్ టు అస్. సో సంథింగ్ ఇస్ గివెన్ టు అస్, వీఆర్ ఆఫ్ టు గివ్ బ్యాక్ టు హిమ్ హార్ట్లీ. దట్స్ ఇట్. What are some of the things? There are a couple of things I got. Did anybody catch? The first one is the collection for the saints. Saints ante believers. Not the type. Okay. So it is apart from the type. Right. So I think one is, I don't know whether I misunderstood. Saints are nothing but Parishuddha. Anybody, not necessarily people who are serving. Yeah. So it could be anybody. And who they are giving is also in the same verse, Jerusalem, people in Jerusalem. So when we go outside to refer these things, you have to be very careful because they may be different people in different context. Right? So the people, he is referring to the people in Jerusalem. If we look at the people somewhere else, they may not be the same people he is referring here. Right? So we can relate to it. Maybe the other places in Galatians, other places, they are also helping, but the people he is referring here are the people in Jerusalem and they are the saints. And one of the assumptions we are making is because there are poor saints in Jerusalem, that is the closest we have. We don't know it's exactly the same scenario, but that's the closest assumption we have. I think actually there was a famine in Jerusalem at time and something. But I think the time of he is asking this, I don't know whether it is related to the same. That's what I'm trying to say. And we don't know exactly the need. There may be a need of that, or there may be a need of something else. It was not clear in the scriptures. Only thing we know is this gathering the collection for the saints in Jerusalem. Yeah. We don't know the need. Need could be anything. So the other thing, every week each one of you. So as we should, I think the application for us is everyone. It's not only for a few people, right? So and then every week in the context is that as you may prosper, like for us we get paycheck every other week. Some people get paycheck every month. But as you prosper, that means as God blessing you, you should do it. Okay? And also he's making a point, don't wait until I come. Just do it. Right? And then sending Jerusalem, yeah. So the other things Sandeep covered. Any other cross references you guys have seen? In terms of attitude, in terms of other?
Malachi 3:10. Malachi 3:10. So about tithe. God actually is saying that test me and something like that, you know. So, నా మందిరములో ఆహారమునున్నట్లు 10వ భాగం అంతయు మీరు నా మందిరపు నిధిలోనికి తీసుకుని రండి. దీన్ని చేసి మీరు నన్ను శోధించిన ఎడల నేను మీకు ఆకాశపు వాకిళ్లను విప్పి పట్టజలనంత విస్తారంగా దీనులను కుమ్మరించేదనని సైన్యముల అధిపతి యెహోవా సెలవిస్తున్నాడు. So it's something that we should not worry about ourselves, and then we have to trust in God that He is going to take care of us. So that is the kind of attitude we should have. So yeah, I think there are two questions. One is what is our responsibility in giving, right? I think that is a different question. But the question here is the people who are in need. So this is not a tithe. This is not a giving. Yeah. Right? There are some need here. I need your help. So we can also discuss about tithe at some point. Tithe, what is our responsibility? That is definitely outside the context of this discussion. So generalized statement. So ఒక చోట చదువుతాను. Those who are rich in the world should be rich in God's work. So God's work in the terms of giving, like we all know like about Colgate. So the percentage of what he give to God is very much important. So అంటే దశభాగం ఇచ్చాము లేదా అవసరాన్ని బట్టి కొంచెం ఇచ్చామని అనుకోకుండా when we see here like జెరూసలేంలో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరు కొరింథియన్స్కి తెలియకపోవచ్చు, బట్ పాల్ చెప్తున్నాడు దే ఆర్ గివింగ్, అండ్ the way they are giving is in a systematic way, like every week, first week. So it's not all of the sudden giving something out of burden, but out of their savings. So ఎంత అంటే we can see the plan, like believer plan చేసుకొని ఎంత సేవ్ చేయవచ్చు ఎంత ఇవ్వచ్చు అన్నది కూడా చెప్తా ఉన్నాడు. So yeah, I think Sandeep చెప్పినట్టు everything is God's. So so here is the attitude part. The rich young ruler, right? That's a perfect example. He comes and asks, "What should I do to get into eternal life?" Right? Here I followed everything, but if his heart is towards the treasures of this earth, right? So there is a point there, which is like, if you want to be a complete man, that's what the verse says. If you want to be complete, go and sell everything. So this is an application for each of you, not a general application. How much God is blessing you, how much of that you are giving to God according to the needs God is bringing to you. Right? God brings, we all have different situations, different family members, different needs. So now you have to pray. If somebody is asking, Lord, this is the help this particular church needs, you should pray about it. Right? In ISCF, we don't collect the tithe or anything, right? So now it's your responsibility. However God is asking you, you should do that. So that's what Paul is saying. If there is a need, if God is bringing that to you, that's the plan. So you should pray about it and seek God's will and do it. Okay. The attitude is the attitude of Jesus Christ. Right? Philippians 2:4 says, do not merely look for your own personal interest, but also for the interest of others. Right? Have this attitude in yourself, which was also in Christ Jesus. That is the attitude. Anytime we ask ourselves, we should compare with Jesus Christ. So what kind of attitude we should have? Look for the interest of others. What are the interests we are having in the fellowship? What are the needs we have in fellowship? What are the needs we have in neighbors, friends, colleagues, families in India? Are you constantly looking for the interest of others? Or are you just busy with your own stuff? See, the first recorded scene in New Testament is related to money. Right? They lied. When they sold the properties, they lied. That is money. We are all like that rich young ruler in some ways, if you examine closely. Right? So God is telling us what kind of attitude we have. Right? It's not about the calculation. It's not about how much. It is like if God is bringing to you,
because He blessed you. Now He's also bringing the need to you because you are the instrument, right? So, very personally, pray about that. The second part is the Macedonia, right? So, He's saying, I'm planning to visit you. But He says, Lord willing. I'll summarize it because we don't have time. So, He's saying, Lord willing, I want to come and spend time with you. So, now think about this for a minute. What would He say if you spend some time with them? If you're like 2-3 months with them, what kind of things He would teach? Did you remember He said, I'll come with a stick? Yeah. I was thinking about that this week. Man, He would come with a real stick and He said that, He said this kind of. So what kind of things He would say to them? He's going to correct everything, like whatever has been written in the letter. He's going to take those points and then correct them, like whether they're really applying those things in their lives or not. Okay. What kind of things you would do if you were in such a situation? Would you look forward to go and spend time with them? So first of all, going from 15th to 16th chapter, He made a transition, right? He corrected on 15 chapters. All of a sudden, He's treating them like any other church. If it were you and me, I wouldn't even go to that church. If I know they had this kind of problems, forget about treating them as a church. I wouldn't even go. But here, He started the chapter 1 saying that you are holy and, you're the saints. You're beloved. You're chosen by God. So, He's treating them like a church, though they had all these issues. So then He says, Lord willing, that is the greatest thing, right? He always looks at Lord's will in his life. He said, I am who I am because of Lord's grace. నేనేమై అన్నానో అది దేవుని కృప వలన మాత్రమే 15 అధ్యాయంలో ఉంచారు. So if you look at his life, I am who I am because of God's grace. I will do if it is God's will. I will do because of God's help. It is all attributing to God. So that's why he never cared what he has. He is always giving. He never carried anything. He gave his life. So you see the attitude there. Paul's attitude is God's will, God's plan in his life in doing things. And then he says that I want to spend time in Ephesus because there are adversaries. That is an interesting thing to learn. Who would go if there are people who are going to persecute, if you preach gospel? And he is like, oh yeah, I want to go there because there is definitely ministry there. I have an opportunity to do something there. What does that tell you and me? See, that is why this chapter is very practical for all of us. In giving, in asking, is it God's will? Are we doing the God's work wherever God put us? Here God put us. The ministry we have here is only, I believe, we are doing door-to-door ministry. We are doing a lot of other things yearly, but one thing we constantly do is door-to-door ministry. Right? That is scary. Some brothers ask me, like, what if something happens? So then probably will happen. But here is the answer. God knows the date of birth and date of death. Before even you were born, according to Psalms 139. ఆయన మన జీవితంలో నిర్దేశించిన దినాలన్నీ లిఖితపూర్వకంగా రాసి ఉన్నాడు అన్నాడు. You and I am not going to change that anyway. The only option you have is just serve Him. Because that day comes, that day will come one or the other way. That's what he's saying. I'm going to be in Ephesus because I have an opportunity to share gospel and I know that there are adversaries. Right? What a great attitude is that. Finally, he says, when Timothy comes, an young pastor comes, he says, treat them properly. He says very nicely, don't do anything that causes to be afraid because he is doing the Lord's work just as I am. See the humility in Paul's life. He is treating young Timothy equal to himself. Yeah, so let me finish here. And send them, and he says, send him on his way in peace. So when God's servants come into our area, what are we learning here? Open our doors. Open the doors. Make them feel comfortable. Send them in peace. Treat them properly. That's a privilege.
God established His own people in all the places. Because these God servants are going everywhere. Because that's their responsibility. Go everywhere and preach gospel. When God sends people like Timothy or any young pastor or any God servant, not young pastor, our job is to make them feel comfortable. Send them in peace. You see, so there are 4 different applications here. Examine our lives in our giving. Right? Asking God's will in our life. Right? Kind of attitude we should have towards others. Treating others' needs as ours. And then visiting pastors, like God's servants are around, how we treat them. Right? There is one more thing. Yeah. Wherever God opened the door for the service, we should do it, regardless of the situation. So these things are probably more for us than Corinthians. Because it feels like that. So that's all I have. So we're on dot. So any questions, any comments, anything else you want to add? ఇక్కడ 9th verseలో పాల్ యాక్చువల్లీ చాలా ధైర్యంగానే ఉన్నారు. కాకపోతే ఇక్కడ మాకు అర్థమైంది ఏంటంటే, మరియు ఎదిరించి వారు అనేకులు ఉన్నారు కనుక పెంతెకోస్తు వరకు ఎఫెసులో నిలిచి ఉందిను. అంటే ఆయన ఇక్కడ కొంచెం కేర్ఫుల్గా ఉంటున్నాడేమో అని అనిపించింది. అంటే ఈ మైబీ వెరీ కాషియస్ అబౌట్ వెన్ టు విజిట్ దట్ ప్లేస్. Well, what he is trying to say, Pentecost is the great festival for them. Correct. Until the Why he is mentioning that? I will be there till the Pentecost day because there are some adversaries. So that's why. Oh, I think it is the other way. Okay. So I will stay there until Pentecost. He's just giving them a time frame. Okay. Because after that I might come there and I want to stay with you for some time. Okay. But the more important the point is, there is an effective service as open to me. Okay. Yeah. So from the time frame perspective, I think it is Pentecost. So this could be an application part. So here, Corinthians, they are supporting the Jerusalem church. At the same time, it's always look back in our own church. So there could be brothers or there could be families who are going without a job. They might be going with a trouble. Just find out. Go through the church, and then we could support them because God blessed us with jobs, with salaries. So that's the application part that we could take. Yeah. God calls some people to be leaders and others to be serve leaders. See, I think our ministry is like that. We are to serve. He equipped us abundantly, more than any people in the world. Bellevue is the richest city, the top 50 richest cities, and one of the top 50 richest cities in the world. So are we. So, not that we have everything, but we have more than a lot of people in the world. So the responsibility. So, but we have to keep our ears open. Like, where are the needs? That is the Philippians 2:4. Look for the interests of others beyond your own interest. Let's pray. Heavenly loving Father, we thank you, we praise you. As we learned many things about Paul's attitude, Paul's prioritization of his plans, Lord, keeping the ministry as the center, Paul's instructions to treat young Timothy at the time. And Lord, Paul's instructions about collecting funds for the needy, the saints in Jerusalem. Lord, in all these things, we can learn truly. Lord, I pray that whatever you have convicted us today, I pray that we will take some actions. Especially, Lord, there's so much confusion sometimes or calculations about giving.
But as Sandeep said, whatever you give, everything is yours. The only thing we can do is, as much as the need we see, that much we should give it, Lord. Not by any measure, not by any calculation. Like you said to the young ruler, go and sell everything and give it to the poor. And that's how you are measuring is the completeness of that man. Lord, there is an application for all of us that. Lord, we live in a world where there are a lot of needy saints across the world. And we are here in this part of the world, we are very blessed. Use us mightily for your purpose. Lord, that is our ministry to help the needy. Help us to have that open heart, the open mind to see the interests of others, having the same attitude as Jesus Christ. Now, what a wonderful verse that is from Philippians 2, 4 and 5. We thank you, Lord. Thank you for touching our hearts. I pray for the brothers and sisters who are here today. Whatever the ministry you have opened for them, I pray that they will do it without any hesitation. Lord, we thank you for this evening. We thank you for your blessings as we are going to meet tomorrow, Lord, about celebrating first year birthday. Lord, I pray that be with Prashant and family. Give all of us a time that we can celebrate and praise and thank for all the things you have done in their lives. We once again commit the rest of the time and all the fellowship into your hands. Lord, in Jesus' name I pray. Amen. Amen.